Imagina esto. Te levantas por la mañana, tomas tu pastilla para la presión arterial, y unas horas después sientes el corazón acelerado, la cabeza pesada y un extraño zumbido en los oídos. Piensas, será el calor, o quizá no dormí bien, pero en realidad algo mucho más peligroso está ocurriendo dentro de ti. Cada día miles de personas mayores cometen el mismo error sin saberlo. Mezclan sus medicamentos para la presión con otros fármacos que actúan en silencio contra su propio corazón. A veces basta un simple analgésico para el dolor de rodillas o un spray nasal para la congestión para alterar todo el equilibrio de tu sistema cardiovascular. Y lo más inquietante es que nadie te lo advierte al comprarlo. Hoy voy a contarte que combinaciones pueden llevar tu corazón al límite y saber tú cómo evitarlas antes de que sea tarde. No necesitas miedo, necesitas conocimiento, porque cuando sabes lo que ocurre dentro de tu cuerpo, recuperas el control. Así que cuídate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría salvar de una crisis cardíaca o un ingreso de urgencia. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo cada semana consejos de salud que pueden marcar la diferencia entre un susto y una vida tranquila. Tu corazón es como una orquesta, cada latido, cada impulso eléctrico y cada vaso sanguíneo deben estar en perfecta armonía. Los medicamentos para la presión arterial están diseñados para mantener ese equilibrio, ayudando a que el corazón trabaje sin exceso y la sangre fluya sin presionar los pads de las arterias. Pero imagina que sin saberlo introduces un segundo directo en esa orquesta, otro medicamento que da órdenes opuestas. Eso es exactamente lo que ocurre cuando mezclas ciertos antiinflamatorios, descongestión, antes o suplementos naturales con tus pastillas para la presión. Unos rellenan líquidos, otros cierran los vasos sanguíneos y algunos aceleran el pulso. El resultado, tu corazón empieza a tocar una melodía peligrosa, presión descontrolada, arritmias, mareos y, en los peores casos, un infarto o un ictus. La mayoría de estos fármacos parecen inofensivos porque no requieren receta, están ahí en cualquier farmacia o incluso en el botiquín de casa. Pero lo que nadie dice es que el cuerpo de una persona maya no procesa los medicamentos igual que a los 30 años. Los riñones son más lentos, el hígado más sensible y el margen de error mucho menor. Por eso, combinar medicamentos sin una orientación médica es como mezclar gasolina con fuego. A veces no explota de inmediato, pero el daño se acumula día tras día. En los próximos minutos te mostraré las 3 combinaciones más peligrosas que pueden sabotar tu corazón, aunque creas que solo estás aliviando un dolor. Pers algo inocente, te duele la rodilla, el hombro o la espalda. Vas a la farmacia y tomas un ibuprofeno o un aproxino solo por unos días. Nada grave, verdad, pero lo que muchos no saben es que esa pequeña pastilla puede sabotar el efecto de tu tratamiento para la presión arterial y forzar a tu corazón a trabajar al límite. Los antiinflamatorios no esteroideos conocidos como AINES funcionan reducen la inflamación y el dolor, pero también alteran una función vital de los riñones, la de eliminar el exceso de sal y agua del cuerpo. Cuando esa función se interrumpe, el cuerpo recién líquido, los vasos sanguíneos se contraen y la presión arterial sube no un poco, sino lo suficiente para poner en riesgo a una persona maya con hipertensión o enfermedad cardíaca.
Imagina a Carmen, 72 años, que tomaba su pastilla diaria para la atención desde hace años. Una mañana empezó con un dolor fuerte en la cadera, y decidió tomar ibuprofeno durante una semana. El octavo día, su tensión pasó de 130 sobre 80 a 170 sobre 95, y tuvo que acudir a urgencias con palpitaciones y de su proceso, dolor de cabeza. El médico le explicó que no era su medicación para la presión la que había fallado, sino el antiinflamatorio el que había cambiado las reglas del jugo. Lo más peligroso es que nadie suele advertirlo, ni siquiera al comprarlo sin receta, y el daño no siempre se nota enseguida. Con el uso continuo, los AINES también pueden deteriorar los riñones y alterar el ritmo cardíaco. Por eso, si necesitas aliviar un dolor crónico o pasajero, no tomes ningún antiinflamatorio sin consulta a tu médico. Existen alternativas más seguras como el paracetamol o terapias físicas que no interfieren con tu tratamiento. Tu corazón no necesita más carga, necesita aliados, y el primer paso para cuidarlo es saber que no todo lo que coma el dolor protege tu salud. ¿Alguna vez te has resfriado? ¿Te has sentido con la nariz tapada y has pensado solo usar este spray nasal un par de días para poder dormir mejor? Muchos lo hacen sin imaginar que es simple gesto puede elevar la presión arterial en minutos y poner el corazón a correr como si estuvieras subiendo una montaña. Los descongestionantes nasales presentan sprays, pastillas o jarabes contra el resfriado contienen sustancias como pseudoephedrina o fenilfrina. Su función es encoger los vasos sanguíneos de la nariz para liberar el paso del aire. El problema es que no actúan solo en la nariz, sino en todo el cuerpo. También estrechan los vasos del corazón y el cerebro, lo que dispara la presión y acelera el pulso. Imagina a Antonio, 68 años, hipertenso y con buena disciplina en su tratamiento. Un invierno se resfrió y cansado de no poder dormir, empezó a usar un spray nasal con pseudoephedrina. El tercer día comenzó a notar palpitaciones, sudor frío y una presión que saltó de 125 a 180 en cuestión de horas. Su esposa lo llevó al hospital pensando que estaba sufriendo un infarto. Por suerte, fue una crisis hipertensiva provocada por el parabarbiria. Medicamento, este tipo de reacciones no son raras. Estudios clínicos muestran que los descongestionantes pueden elevar la presión entre 5 y 20 mhg, provocar arritmias, especialmente en personas mayores o con problemas cardíacos. El peligro aumenta aún más si se combinan con antihipertensivos, porque ambos compiten por el control de los vasos sanguíneos. Y lo peor, muchos productos para el resfriado ni siquiera mencionan en grande que contienen pseudoephedrina. A veces solo aparecen letra minúscula bajo nombres comerciales diferentes. Si tienes presión alta o problemas cardíacos, evita por completo los descongestionantes. En su lugar, usa lavados nasales con agua salina, humidificadores o inhalaciones de vapor. Son igual de eficaces y completamente seguras. Recuerda, tu no puede necesitar despejarse, pero tu corazón no puede permitirse un sobresalto, y todo empieza por leer una etiqueta antes de abrir un frasco. Muchos piensan, si es natural, no puede hacer daño. Esa frase, repetida miles de veces, ha llevado a incontables personas a sufrir palpitaciones, mareos o crisis hipertensivas sin saber por qué. Y la verdad,
ad is que no, to do lo que provian de una, planto is innocent para el corazón. Hoy en día, millones de personas mayores toman suplementos para tener más energía, reducir el estrés o mejorar la circulación. Entre los más populares están el ginseng, el ginkgo biloba y el regali, junto con otros extractos que promueven vitalidad o memoria. Sin embargo, pocos saben que estos compuestos pueden interferir directamente con los medicamentos para la presión arterial o el ritmo cardíaco. Por ejemplo, el ginseng estimula el sistema nervioso elevando la frecuencia del pulso y reduciendo la eficacia de algunos antihipertensivos. El regalis, muy usado en infusions, restan sodio y agua, hacen, do que la presión se dispare. Y el ginkgo biloba que muchos toman para activar la mente puede alterar la coagulación y aumentar el riesgo de sangrado si se combina con anticoagulantes. Imagina a Rosa, 70 años, que empezó a tomar ginseng para sentirse más viva. Al cabo de 2 semanas notó el corazón latiendo más rápido y la tensión más alta de lo normal, a pesar de seguir su tratamiento habitual. Cuando el médico revisó sus suplementos, descubrió que el ginseng era el verdadero culpable y Rosa, que creía estar cuidándose, en realidad estaba forzando a su corazón a trabajar sin descanso. Lo más preocupante es que muchos suplementos no están regulados como los medicamentos y su concentración puede variar entre marcas. Eso significa que podrías estar tomando una dosis mucho más alta de la que tu cuerpo puede tolerar. Por eso, antes de tomar cualquier producto natural, consulta siempre con tu médico o farmacéutico. Haz una lista de todos los medicamentos y suplementos que usas y revísala periódicamente. Recuerda, natural no siempre significa seguro. Tu corazón no distingue entre jarabe y pastillas. Solo reacciona a lo que entra en tu cuerpo, y su bienestar depende de una sola cosa, tu decisión de informar antes de consumir. Llegados a este punto, puede que estés pensando, yo tomo alguno de esos medicamentos y ahora que hago tranquilo, no se trata de asustar, sino de enseñar a actuar con inteligencia y sin precipitación. Lo primero y más importante, no suspendas tu medicación por tu cuenta. Dejar de golpe un tratamiento para la presión arterial puede provocar un efecto rebote peligroso. La tensión puede dispararse y el corazón sufrir un esfuerzo repentino. En cambio, lo que debes hacer es revisar con calma todos los medicamentos, suplementos o infusions que estás tomando. Toma una hoja de papel y anótalos uno por uno. El nombre del medicamento, la dosis y el motivo por el que lo tomas. Después lleva esa lista a tu médico o farmacéutico y pregunta directamente. ¿Alguno de estos puede afectar mi tratamiento para la presión o el corazón? Esa simple conversación puede evitar un ingreso hospitalario o una crisis hipertensiva. Segundo paso, escucha los señales de tu cuerpo. El corazón siempre avisa cuando algo no va bien. Si notas palpitaciones rápidas, mareos, hinchazón en tubulos, dolor de cabeza o visión borrosa, puede ser una señal de que existe una interacción entre tus medicamentos. No lo ignores, toma nota de los síntomas y de cuando ocurren. Si tienes una tensión truencosa, mide tu presión en la mañana y en la noche durante varios días y registra los resultados. Estos datos son oro puro para tu médico. Le permiten detectar patrones y ajustar el tratamiento con precisión. Tercer paso, aprende a usar la información a tu favor. Cada etiqueta, cada prospecto, cada detalle importa. Si ves palabras como ibuprofeno, pseudoephedrina, ginseng, regali o extractos energizantes, recuerda este video. No necesitas memorizarlo todo, solo recuerda a una regla.
Antes de agregar algo nuevo, asegurar de que no aru, en lo que ya funciona, y si por cualquier motivo no puedes consultar de inmediato con tu médico, elige siempre la opción más segura, descansa, hidratate y evita medicar por impulso. Recuerda, no se trata de tener miedo, sino de tener control. Tu salud no depende solo de las pastillas, sino de tu capacidad para tomar decisiones informadas. Así que caen en los comentarios. ¿Sabías que estos medicamentos podían alterar tu presión? Tu experiencia puede ayudar a otros que, como tú, solo quieren vivir más tranquilos y con el corazón en paz después de todo lo que hemos visto. Una cosa queda clara. Tu corazón no necesita más medicamentos, necesita más atención. Y esa atención empieza contigo. Controlar la presión arterial no es solo toma una pastilla cada día, sino entender cómo todos los elementos de tu vida, los medicamentos, la comida, el descanso, incluso las emociones trabajan juntos o en tu contra. Muchas personas mayores creen que basta conseguir una receta, pero la verdad es que el cuerpo cambia, los órganos se vuelven más sensibles y lo que antes funcionaba bien, ahora puede resultar peligroso si se combina con lo incorrecto. Por eso es vital revisar todos los medicamentos y suplementos que tomas al menos cada 6 meses. Lleva siempre una lista con nombres, dosis y motivos y compartela con tu médico o farmacéutico. No des por hecho que algo natural o de venta libre es seguro. Cada sustancia, incluso una infusión o una vitamina, puede alterar tu presión o el ritmo de tu corazón. Evita automedicar. Y antes de empezar algo nuevo, pregunta. A veces una conversación de 2 minutos puede evitar una noche en urgencias. Controla tu presión regularmente en casa. Un tensiómetro es una herramienta. Vida, anota los valores, observa patrones, aprende a reconocer tu cuerpo, dormir bien, mover a diario y mantener hidratado refuerzan el efecto de tu medicación más que cualquier suplemento. No subestimes el poder de los hábitos simples, caminar cada día, respirar profundo, reducir el estrés, todo eso también es medicina. Y sobre todo, recuerda que la información es tu mejor protección. Cuando entiendes lo que tomas, ya no temes tus tratamientos, los manjas con inteligencia. La prevención es la medicina más poderosa que existe. Evita una crisis cardíaca es mucho más fácil y menos doloroso que superarla después. Cuida tu corazón con el mismo cariño con el que cuidas a quienes amas. Tu salud no depende solo de lo que tomas, sino de lo que sabes. Así que informate, comparte este conocimiento y siga aprendiendo. Tal vez con solo hacerlo ya estés salvando una vida. A veces creemos que cuidar el corazón significa vivir con miedo. Miedo a la comida, a las pastillas, a las fuses o a la edad, pero en realidad cuidar el corazón significa vivir con conciencia, con esas a los que es pamient, sabiduría tranquila de quien conoce su cuerpo y actúa con calma. Tu salud no se construye en un hospital, sino en los pequeños gestos de cada día. Cuando lees una etiqueta antes de tomar algo, cuando decides caminar unos minutos más, cuando eliges descansar en lugar de preocuparte, esas decisiones invisibles son los que poco a poco le dan años de vida a tu corazón. Nadie puede evitar el paso del tiempo, pero si podemos evitar que el tiempo nos robe la serenidad. La serenidad nace del conocimiento. Por eso, entender cómo funcionan tus medicamentos, cómo reacciona tu cuerpo y qué combinaciones evitar, no solo te hace más fuerte, también te devuelve el control. Recuerda, no hay medicina más poderosa que la información, porque cuando sabes lo que entra en tu cuerpo, dejas de ser paciente y te conviertes en protagonista de tu salud. Así que cuida lo que tomas, cuida lo que sientes y nunca dejes de aprender.
Cada minuto que inviertes en entender tu salud es un regalo para ti y para quienes amas. Si este video te ayuda a comprender mejor como tu corazón, dale me gusta, compartilo con tus seres queridos y suscribit. Cada semana encontrarás aquí nuevos consejos de salud que te acompañan, irán paso a paso para vivir más y saber tu vivir mejor, porque tu corazón no necesita milagros, necesita que tú creas en él,